Afande Kabarebe yatuganirije ku bintu byinshi ariko most complicated thing you guys faced after taking those in Ngotanyi and putting them in Gako and all those areas to later integrate them into the RPF and make these soldiers. Wasn't it hard for you guys to like let go from the pain, the forgiveness, all those complications, also from the people when they saw that those who did them harm are now those who are saving them, are now in the army? Thank you. Murakoze, nitwa Intore Joshua Nenshuti, BYO Platoon, BYO Section 3. Ikibazo nshaka kubaza, uyu munsi tubona iyo hari ibihugu biri kubamo ubwicanyi butandukanye cyangwa se akarengane mu baturage, tubona ko imiryango mpuzamahanga the liberation struggle and the liberation gains. The liberation struggle is a very long story. It's a very long story that cannot be told exhaustively in just one setting like this. Maybe we would need like 3 days seated together to go through that story. It has a lot of detail that would be very interesting for you to understand. Ariko, we shall try to pick on the most important for you today. It's a story, the liberation struggle is a story, and it's a journey that embodies, that encompasses, that embraces very key values that everyone would need in order to accomplish a journey of liberation. Such values as valor, brevity, such values as consistency, such values as resilience, such values as discipline, such values as focus, such values as maintaining the aim, maintaining the goals and the objectives. So the RPF liberation struggle was tested through all those values and qualified. That's why the RPF managed against all odds to defeat the enemies and to stop genocide in 1994, and also confront so many other insurmountable challenges along the way. Ntabwo byari byoroshye. To be where we are today has not been simple. It has not been simple, it has not been easily attained. It has been through struggle, through hard work, through resilience, through focus, and that is what is required of you to maintain the struggle and propel the nation forward. So, by 1990, the conditions, both objective and subjective, for the armed revolution, for the armed struggle, were ripe. Igihugu cyacu, at that moment, more than 1990s, you know how it was led. Mwari muzi ibibazo gifite, you have gone through that history, the bad governance here, the divisions based on ethnicity, based on religion, based on region, and many others. And the bad governance that was leading the nation to nowhere but to decadence and total underdevelopment. All attempts for Rwandan refugees who are living abroad, living within this region, scattered within this region, in Zaire, in Burundi, in Tanzania, in Uganda, and elsewhere, to return home, had been frustrated by the current leadership. Internally, mu gihugu ibibazo byari byinshi cyane. The country was leading to nowhere.
attempts by the refugees living within the region to return home through the United Nations mechanisms had failed totally. Habyarimana claiming that the country was too small to accommodate an extra person. So there was no option left except for people to pick up arms and fight for their own rights. So the story we are going to go through is the story of how that happened. Since the option was now about to take arms and liberate our country, so there was a need for the people to do so. There was a need for people to volunteer to do so. The nucleus was found to be among Rwandans who had happened to be part of the Ugandan liberation struggle from 1981 to 1986. A group of Rwandans that had joined Museveni in 1981 to 1986 to liberate Uganda. That group, that component of Museveni's liberation force happened to include some Rwandans, including late General Fred Gisa Rwigema, our current president, His Excellency the President of the Republic, and some other comrades, some still alive, some passed away along the way, along the journey. The journey has been so long. So from 1981 up to 1986, when Uganda was liberated, the total force that liberated Uganda in 1986 was said to be around 11,000. Among the 11,000 troops, there were approximately 3,000 to 4,000 Rwandans, or people of Rwandan origin. So that was not a small number. It was not a small number. You may ask, why could have Rwandans joined Museveni's liberation struggle? That is a very important question and a valid question to ask. Kuki Abanyarwanda bisanze mu ntambara yo kubohora Uganda? It was not their country. Ariko, when Museveni started his liberation struggle in 1981, that ended in 1986, Abanyarwanda bageze 3,000 to 4,000 found themselves in that force. So how did they end up there? They ended up there simply because Abanyarwanda in their exile, in various parts of this region where they were, they faced some form of segregation, some form of persecution, some form of mistreatment, simply because they were non-citizens. Abari Burundi, they faced their own form of mistreatment. For example, ntibabemereraga gukomeza amashuri. Amashuri meza were reserved for nationals. Abanyarwanda, they would be channeled kujya kwiga ibindi, or they would be refused to go for higher education. Zaire was okay because of Mobutu n'iki byose, people would manipulate and find their way. Ariko by 1990s, Mobutu's system had also introduced something called nationalism. That nationalism excluded Rwandans from the system, from positions of leadership and other opportunities. So nabo rero Abanyarwanda bari bafite ibibazo. In Tanzania was much better kubera ko Nyerere treated refugees as Africans and gave them opportunities. So Tanzania was much better. Uganda was bad. Uganda was bad because for every problem that happened in Uganda, for everything bad that happened in Uganda would be attributed to Rwandans. Icyabagaho cyose muri Uganda, nubwo hateraga nka kolera, hakaza nka kolera or malaria, some form of pandemic, ije yose bavugaga ngo n'Abanyarwanda bayizanye. So
Abanyarwanda faced a lot of problems in Uganda, especially under the regime of the then leader, wari president wa Uganda, witwaga Milton Obote. So when Museveni went into the bush in a place called Ruwero Triangle to start a liberation struggle, Abanyarwanda, because they were victimized in many aspects, they were, harassed in many ways, so they found themselves joining Museveni, just for survival. Nta yindi choice. Bumvaga nta yindi choice, but for survival. Secondly, where Museveni decided to start his war, muri Ruwero Triangle, that area happened to be inhabited by so many Rwandans. So when the war started there, so many Rwandans joined. That's why by 1986, when Museveni completed the liberation struggle, his force was comprised of so many Rwandans to the tune of 3,000, 4,000. So that was to form the nucleus of the liberation struggle of Rwanda. The same force stayed in the Ugandan army even after liberation in 1986 up to 1990. They stayed in the Ugandan army as part of the Ugandan army, though they were Rwandans. Their stay was not so comfortable, their stay was not so welcomed by Ugandans. Murabizi, iyo uri mu kindi gihugu, atari igihugu cyawe, you try as much as possible to be the best and do the best kugira ngo wakirwe neza, so that you are easily acceptable. Muri Bush war ya Museveni, muri liberation struggle ya Museveni from 1981 to 1986, Abanyarwanda exemplified themselves as the best fighters, very brave, bitanga, and many of them lost their lives there. They did that in order to be appreciated, kubera ko they knew they were not citizens. So when you are not a citizen, you go an extra mile to impress your bosses, your hosts. So, ariko, it happened mu Bush war, during the Bush war, nta kibazo twari dufitanye n'Abagande. We had no problems. Kuko twarabarwaniraga neza, baradukundaga, because muri liberation struggle mu ishyamba nta kindi mupfa, it's about to fight. So the one who fights better is more appreciated. So they appreciated us. Nta kibazo twari dufite. But when we came to power, tumaze kurangiza urugamba rwo kubohora Uganda, dufashe ubutegetsi in 1986, Museveni abaye president. Then ikibazo cyo kuba umunyarwanda gitangira gusafesinga, it surfaced. Many Ugandans, even those we had been with in the liberation struggle, those we had helped, started questioning the presence of Rwandans within the Ugandan army. Batangira kwibaza ngo Abanyarwanda bakora iki mu ngabo zacu, barakora mwiki, ntibagira iwabo. Late General Fred Rwigema was first appointed as Deputy Army Commander, then later Minister of State for Defense, then later naho bamukuraho bamwohereza kujya kurwana mu majyaruguru ya Uganda, because the northern part of Uganda was still facing war of insurgents. Those people we had defeated bagiye muri northern Uganda, and assisted by Sudan, they started fighting back. So let Fred bamwohereza kujya kurwana muri northern Uganda. Nukuvuga ko n'Abanyarwanda benshi cyane, Abanyarwanda benshi babohereza muri northern Uganda kujya gukomeza babarwanira. Ariko still they were not being appreciated mu byo bakoraga byose. They were always reminded they are not Ugandans. Kuko iyo mwageze muri leta, then you operate like a government,
ni ukuvuga ko mubona appointments, mubona ranks, mubona offices, mubona command roles. Icyo gihe abenegihugu, the Ugandans, start questioning why you are there. So by 1990 twari tumaze kugeraho kuba mu ngabo za Uganda was almost impossible. So if we were not to continue to be part of the Ugandan army, where would we be? What would we do? So ubwo bitekerezo biraza, our leadership, abayobozi barimo, Late General Fred Gisa Rwigema, His Excellency the President wacu n'abandi bishyira hamwe, and then by 1987, end of December 1987, they formed the Rwandese Patriotic Front, RPF. The RPF was formed. When the RPF was formed, it started its activities of mobilizing Rwandans, not where it had been started in Uganda, but all over the region, all over the world. They established bases, they trained cadres, baba spreading mu region yose. So the RPF igira structures hano mu gihugu mu Rwanda, igira structures in the DRC, at that time it was called Zaire, igira structures mu Burundi, igira structures Tanzania, igira structures Kenya, igira na structures in Europe, Brussels n'ahandi. Ahabaga hari umunyarwanda wese bakashyira structures. Those structures started operating, kwigisha the RPF na objectives za liberation y'u Rwanda. So when the RPF started in 1987, the RPA, that is the armed wing, was identified as that component of the Rwandese who were in the Ugandan army. But it was not announced because of security reasons. Ni ukuvuga ko abanyarwanda bari mu ngabo za Uganda bakomeje bibona nka members ba RPF, ba RPA, ariko bihishe bacecetse until the time would come when they would cross over to liberate their own country. So from 1987 to 1990, hakomeje kuba identification of Rwandans within the Ugandan army. Those who would be willing, when the time comes, when the time came to cross over and liberate Rwanda, those who would be willing to cross. Of course, identification of Rwandans and giving them information about liberating their country would be done very, very carefully. Kuko abagandi iyo babimenya, they would arrest us. They would disarm us and they would arrest us. So we had to do it very, very cautiously. So, ariko it continued until one time, the Ugandan authorities started guessing that we were planning something, maybe to attack Rwanda. So batangira kubimenya kubera ko za structures navuze za RPF yashize muri regions zitandukanye. They started sending youth, young people like you, babazana mu training schools za Uganda to have military training. Our people, cyane cyane His Excellency, kuko yayoboraga military intelligence ya Uganda, so it was possible for him to infiltrating abantu bakava Burundi, bakava Tanzania, bakava Zaire, bakajya muri some training schools za Uganda, military training schools, kugira ngo time nigera when we break out of the Ugandan army to attack Rwanda, tuzabe dufite a bigger force. So when Museveni got information that some of the military leaders, senior leaders b'Abanyarwanda were doing recruitment or preparations to attack Rwanda, he started atangira to
to disrupt them. That's when he decided that His Excellency President goes for a military course in the United States. Museveni kohereza His Excellency kuri military course United States mu ishuri rikuru rya gisirikare ryitwa Fort Leavenworth. Ntabwo ari uko yari amukunze, ntabwo ari uko yari amugiriye neza, nuko yashakaga kumukura muri system kugira ngo arekeraho gukomeza kuorganiza abanyarwanda who would finally maybe go to attack Rwanda. Yabanje kugerageza Ret Fred atanga reasons z'uko atashobora kujya mu kukosi, aramwihorera, then atwara His Excellency kugira ngo ahungabanye the plans. In spite of that, nubwo His Excellency yagiye kwiga muri Amerika muri 1989, the plans for liberation continued under General Fred Gisa Rwigema. Then by 1990 May, it was apparent that the Rwandans would not stay more in the Ugandan army. Conflict hagati yacu na Uganda n'Abagande yari yatangiye gusafesinga, especially the senior people b'Abagande bumvaga ko tudakwiye kuba mu ngabo zabo. So plans zirihutishwa. By October 1st October 1990, ababishoboye, those who were ready, not all Rwanda troops within the Ugandan army knew of the day and the time to cross over to liberate Rwanda. No, not everybody knew, not everybody had the information. Simply because ntabwo byashobokaga kubwira buri muntu wese. It was not very easy. Nta telefone zahabaga that time, nta mobile phones zahabaga. Phones zabagaho icyo gihe muri 1990 zari phones zingizi ziri fixed, nazo zikagirwa n'abantu bakeya. Wajya gutuma ku muntu ugaterefona somewhere, ufashe telefone ukamubwira ngo I want to speak to so and so, ngo mumubwire ejo saa 4 azaba ari kuri phone tuzavugana. So you can imagine how difficult it was. Yego, muratwibwira. Yego. Murakoze, nitwa Intore Ndutigadi Christian, nkaba ndi hano mu itorero rya Nkumba. Afande Kabarebe yatuganirije ku bintu byinshi, ariko ari amasomo 3 nakuyemo. Icyambere ni ubutwari bari bafite. N'ubutwari bari bafite ubwo bazaga kubohora igihugu cy'u Rwanda banahagarika Genocide yakorewe Abatutsi muri 1994, ko abenshi yatubwiye ko bari mu rubyiruko, bamwe basize amasomo yabo, bamwe basiga akazi kandi bari bafitiye inyungu, ariko baza guhara ubuzima bwabo kugira ngo batabare igihugu. Ubwo n'ubutwari tugomba n'urubyiruko tugomba kubigiraho. Ikindi yatubwiye uburyo ko atari ingano, ntago ari ingano y'umubare uko banganaga, kubo barwanaga nabo, bo bahanganaga nabo, ahubwo ni intego bari bafite, nicyo barwaniraga, cyo cyatumye batsinda urugamba. Ikindi yatubwiye ko twebwe nk'urubyiruko, twebwe tugomba gusigasira ibyagezweho kandi tugakoresha imbaraga nkuko turi kubyiga hano, tugakoresha imbaraga, tugakoresha ubutwari kugira ngo natwe tubashe gusigasira ibyagezweho kandi tunarenge kuri ibyo. Nibyo yababwiye nyine ko cyangwa se yabasabye ko abangaba bababwiraga mugomba gukomereza aho bagejeje igihugu uyu munsi. Aho cyavuye haraho kigeze uyu munsi mugomba kubakomereza. Ku giti cyanyu mumva gukomereza muri uwo mujyo ari ugukora iki? Yego, ari ugukora iki? Ni gusigasira ibyagezweho kandi tugakorana hamwe, kuko ikintu cyatumye haba amahano i Rwanda nuko harimo amacakubiri, tugatarizanya umugozi umwe, tugakorera hamwe, kuko yaduhaye nk'urugero yuko abari kujoininga ame muri kino gihe, abari kujoininga igisirikare cy'igihugu cy'u Rwanda bari gukora neza ku kigero batatekerezagaho, ko bari gutanga umusanzu wabo, bari gukorana ubutwari, umuhate n'imbaraga zabo.
Amazina yanjye ni Maureen Tuyitetere Nshimiyimana. Ego. Icyo nungutse mu kiganiro twize byinshi cyane cyane bimwe tutari tuzi ku bijyanye n'urugamba rwo kubohora igihugu. Mbere imbogamizi bahuye nazo bagitangira, twumvishemo ko abagize ibibazo byo gupfusha umuyobozi wabo mukuru, twumvishe ndetse n'uburyo bagaruriye morale bagakomeza urugamba. Ego. Ndetse n'inshingano zacu nk'urubyiruko nk'uko mugenzi wanjye yabivuze. Ego. Hanyuma yabasabye ko mwebwe nk'urubyiruko mugomba gukomereza aho iterambere ry'igihugu rigeze. Yavuye ko ryavuye hasi, igihugu cyafashwe kiri hasi nta busa burimo na busa. Barakora kugeza aho igihugu kigeze uyu munsi, ariko yabasabye nk'urubyiruko gukomerezaho. Ego. Ni iki mugiye gukora nyine ngo mukomerezeho nk'urubyiruko ku iterambere igihugu kigeze? Murakoze. Ni ugukurikiza inama batugira mbere na mbere, ndetse buri wese no muri domaine. Niba uri umu IT ugakora muri domaine ugafasha igihugu kwiteza imbere, n'abashaka kujoininga igisirikare nabo bagakora nyine bajya mu ntege zaho bari bagereje, nk'uko bivuze ko ari retired. Turagushimira koze. Ego, murakoze namwe. Saba. Ya mbere yayise Rukokoma, aronkinga Rukokoma heavily. We defeated him in our trenches. Aronkinga indi yitwaga Simusiga operation, iyo ngiyo nayo we defeated him. He launched another one he called Operation Ratissage Combine. Iyo nayo we defeated him. In his desperate move, the third campaign here to dislodge us from Gikoba, he decided to be tribalistic. Aravuga ngo abasirikare be bose who come from the southern part of Rwanda and the central part of Rwanda are betrayers. They betrayed him. So abakuramo bose. Bya bindi bya divisions muri abitwa abanyenduga abakuramo. Asigarana abo muri northwest. Akora yitwaga Muvumba Mobile, groupement Muvumba Mobile. Iyo nayo we defeated it. Of course he had weakened himself. Iyo nayo we defeated it. So turamunanira Gikoba, we held Gikoba, and then that's when Habyarimana was forced to agree to negotiations za Arusha, Tanzania. He agreed to negotiate na RPF. Imishyikirano Arusha iratangira. Of course, outside Habyarimana badusuzugura, bumva ngo baracyafite an upper hand militarily, therefore they will defeat us. But negotiations kept on. Other people involved, the region involved, African Union involved. But militarily we had become strong. Icyo gihe twari tumaze no kuba force iri no professional igaragara. We had clothes, uniform yacu yitwaga Mukotanyi. His Excellency agura uniform, twese twambara uniform. Agura gumboots, twese twambara gumboot. Izo gumboot mwambaye. Before that, umuntu yakwibaza ngo twambaraga iki? What did we put on? Ibyo abasirikare bazanaga, abana bazaga, uvuye Zaire, uvuye Burundi, uvuye Tanzania, uvuye Uganda, ibyo yazaga yambaye nibyo twagumaga twambaye from 1990 to 91. Uwo mwaka wose imyenda yari yarashize. So umuntu yambaraga niba igikoti yatoraguye mu nzu aho ngaho abaturage bahunze, akambara igikoti, uwambara skati y'umugore yakayambara, utoraguye icyenda whichever. Urashe enemy, the first thing is to strip the enemy dead body naked, ugahita wambara immediately umwambaro we. That's how people used to dress up. Ariko His Excellency by 1990 azana uniform yacu ya Mukotanyi, azana gumboot, chama RPF igura imbunda nshya, machine guns, RPGs. We were well equipped. Turakomera.
Habyarimana tried to remove us, to dislodge us from Gikoba from 91 September, October, up to 92. By 92 March, yari amaze kunanirwa completely. Bananiwe bakora defenses imbere yacu, natwe tugira defenses, tukajya turebana gutya gusa, dutangira kurebana gusa. Then bigeze muri May, His Excellency decided ko tuva Gikoba. You know, at every point, at every move, the commander ni ukora decision. Niyo role ya commander, niyo role ya leadership. Leadership ni ukura abantu aha akabageza, ni ukura igihugu aha akakigeza ahangaha, ni deciding the next step igihugu kiri bugeho, ni deciding the next step urugamba ruri bugeho. So ubwo turi Gikoba, he decided ko tuhava. Ahamagaza inama ya high command kundakiye irahari n'ubu Gikoba. He said, we are going to leave this place, we are going to attack Byumba. Of course, nari muri iyo nama, I could see on the faces of the commanders, nobody bought into the idea. Why? Because they all feared that if we leave Gikoba and the enemy occupies Gikoba, we shall again be on the run. Turajya hehe? If we go to Byumba and get defeated there, while we left our Gikoba, urumva Gikoba twari tumaze kuhamenyera, hari ibitoke byinshi cyane, tukarya ibitoke n'imineke, ibishyimbo byari mezagaho tukarya. We were very happy a bit. Life had a bit changed. Ati turajya Byumba. Then I saw our officers benshi ntibabikunze, ariko he's the one who had the vision, he's the one who had the strategy, he's the one who made the decisions. Aravuga ati, we shall go to Gikoba, leave Gikoba and go to Byumba. Arababaza ati, so you want to stay in Gikoba? Is it why you came to liberate Rwanda? Mwaje gufata Gikoba? Ni objective yanyu? Icyakabiri arababaza ati, ese nimuva muri zindaki hano mukajya kurasa Byumba, what will Habyarimana come to do in these trenches? Araba hafite interest iki muri zindaki za Gikoba? Arahashaka iki? Kandi mwagiye kurasa Byumba. So finally he made the decision. We went to Byumba and attacked Byumba on the 5th of June 1992. We attacked Byumba. Turwana Byumba umunsi wose, umunsi wa kabiri. Byumba was very sensitive to Habyarimana, extremely sensitive. Byumba is just 90 kilometers, less than 90 kilometers to Kigali. Utinye ko twaharasaga nijoro tukarunguruka amatara y'i Kigali, ukabona amatara umva uvuye mu ndaki mu ishyamba, none ukabona amatara y'i Kigali, how exciting it is. Na Habyarimana nawe akora iyo bwabaga. He brought all his forces zibaho ziduteraniraho Byumba. Then His Excellency aravuga ati buriya Habyarimana icyo ashaka ni umujyi wa Byumba. Rivuye mu mujyi wa Byumba, the so-called town, step backwards in the outskirts of the town, dig trenches tuguma aho ngaho. Nuko nguko twadiginze trenches on the outskirts of Byumba, ziraza zigera hano muri Burera, zigera mu Mutara, the whole stretch. Area ya Gikoba ya 1 centimeter, it expanded more than 25 times. Ikavaringa districts z'Umutara, za Gicumbi, za Burera na part ya Musanze. So area ibanini. Then His Excellency nibwo established his headquarter at Murindi. You visited Murindi, you saw Murindi. He established his headquarter at Murindi, and then ahamagaza the RPF yose to join him at Murindi. In other words, the RPA military wing, for which he was the commander-in-chief, and the RPF political wing, for which he was the vice chairman, all of them, n'abasivili bose bava aho bakoreraga, abava Bujumbura, abava Kinshasa, abava Tanzania, abava Uganda. They came to Murindi, co-located with the military high command headquarter, iba headquarter ya RPF.
from maybe July, August 1992. Then, because territory had expanded, Habyarimana nta kundi yari gukora but to accept serious political negotiations in Arusha. The African Union nayo ibona the RPA imaze ku expanding a territory isaba ko habaho ceasefire. So haza kuba ceasefire in 1993, haba ceasefire hagati ya RPA n'ingabo za Habyarimana. Then the African Union deployed a peacekeeping force hagati yacu. Now, as the negotiations were going on, muri February, Habyarimana starts killings. Atangira kwica abatutsi Bugesera, atangira kwica abatutsi muri Ngororero, Kibirira. That was the first trial of genocide. That was 1993 in February. Then His Excellency protested. Abwira Habyarimana, aramubwira ati, you must stop the killings. You must stop the killings or I come and stop them. On the 8th of February, His Excellency broke the ceasefire and attacked Habyarimana's forces. We attacked tugera muri ibi bice hano, ahangaha abasirikare bacu barahageze mpaka Musanze, and then tugera towards Kigali, in fact muri Rulindo towards Shorongi. We were about to capture Kigali. Then the international community made a noise. The RPA should stop and go back to their original positions. His Excellency gave conditions. Aravuga ati, niba tugiye gusubira inyuma kuva aho twari tugeze, if we are going to go back to our former positions, then the space also that we shall leave should not be occupied by government forces. And that was agreed on. Haba deployed izo ngabo za African Union zitwaga UNIMOG. Zari ziyobowe n'Umunigeria, a general called Oparai, Ogundipe Oparai. Then we retreated back to where we had come from. Negotiations continued. By August the 4th, political pressure mu Rwanda yari imaze kuba nyinshi kuri Habyarimana. Political parties zindi zavutse 1991-92 za PSD, PER, PDI, PDC n'izindi, they mounted also so much pressure kandi ziri in alliance with RPF. So pressure banyinshi, and Habyarimana accepted to sign the peace talks za Arusha on the 4th of August 1993. He signed the negotiations, a signing agreement, without believing in it. Aravuga ngo nubundi ni bipapura sinye, aho azashakira he will tear them apart. Ngo ni bipapura arabisinya ariko nubundi ashatse yabishwanyuza. So it was because of pressure. On the 5th, the next day, on the 5th of August, Habyarimana atangiza radio RTRM. Urumva asinya amasezerano for peace on the 4th of August. On the 5th of August, atangiza radio RTRM. Radio RTRM yari ishinzwe to call upon population y'Abanyarwanda, kudividing Abanyarwanda no kwica Abatutsi. In other words, yahamagariraga gukora genocide. Nizo programu yaruaningaga from morning to evening. Iyo radio RTRM yashyizweho na Habyarimana n'abandi bantu bo muri political party benshi. Icyo yari ishinzwe kwari guhamagarira abantu kwicana nta kindi. Calling for genocide. Yari ifite abantu b'abahanga cyane bitwa ba Kantano, abaririmbyi b'abahanga bitwa babikindi, very well educated, bari barize ama university, ariko ideology yabo iri totally wrong. So RTRM itangira gukongeza icyo gihe. Ariko the push for implementation ya ceasefire na implementation ya
agreement ya Arusha kept on mounting on Habyarimana. By the end of 1993, towards the end, it was agreed that the RPF will send abasirikare na politicians bayo to Kigali to be part of the transition government. Hagombaga kubaho a transition government irimo the RPF, irimo Merende Habyarimana n'andi mashyaka menshi yari yarafatanyije muri peace talks. Of course, on the military side, twagombaga kuvanga ingabo. The RPA yagombaga kuzana 40% of the officers, the government side would bring 60%. Nta kibazo byari bidutwaye kuko nubundi it was not about numbers. Nubundi no kurugamba baraturutaga ubwinshi nubwo twabaneshaga bwose. So on the 28th of December 1993, politicians ba RPF baherekejwe n'ingabo 600, they came muri Kigali kugira ngo babe part of the formation of the transition government. So ariko kugira ngo tugere kuri iyo level, hagombaga kuba kwemerana where the 600 battalion would stay. I was selected among those who go to Kigali to choose where the 600 battalion would stay. Icyo gihe the African Union force had transitioned to a UN peacekeeping force iyobowe na General Romeo Dallaire. Iba a UN peacekeeping force because of the implementation ya Arusha peace agreement. So iba big force, 5,000 UN peacekeeping force. So tujyana na UN peacekeeping force baza kudufata ku Murindi batujyana Kigali. We started negotiating on where the 600 battalion and RPF politicians would stay. Wabona ho Habyarimana bashaka kudushyira his officers, ukabona ni conspiracy to put us somewhere, to locate us somewhere where they would easily annihilate us. Babanza batwereka Mburabuturo. I don't know how many of you know Mburabuturo. Mburabuturo is such a place aho bashobora kugukonvagingiraho from all over and they finish you up. Mburabuturo turayanga. Bashaka kudutwara Kami. Kami nayo is such a low place, it is surrounded na hills, nayo turayanga. Bashaka kudutwara Kacyiru, nayo turayanga. Then for us, we opted for Senide. Hari parliament. Baremera. Ariko cyabemeje niki, we were very tricky enough. Bo bari bazi ngo tuza turajya iriya parliament buriya yari hotel. Twarababeshye ngo twebwe we are tired of sleeping in the trenches, ko dushaka kuza natwe tukaba mu hotel. Barabyemera. Not knowing ko nta musirikare wacu uzaza ngo abe mu hotel, ahubwo ko bazaza bakacukura indaki all over. And that's what happened. So on the 28th of December, abasirikare 600 soldiers led by Lieutenant Colonel Charles Kayonga then baza Senide, and then they dug trenches around the Senide, and na politicians bajya aho ngaho waiting for Habyarimana to agree to implement the peace agreement. Of course, extremism kusadi ya Habyarimana yari maze kuba nyinshi cyane. They would never agree to implement the peace agreement. Ahubwo internally they were fighting. Some extremists saying never, the RPF can never come here. Abandi moderate ones saying, well, it's possible, we can have them. By April 1994, Habyarimana was traveling to Arusha. Agiye kugera ku kibuga, atarajya ku kibuga, he called for the army chief of staff then, General Castel Nsabimana,
aramuhamagara aramubwira ngo can you join me on this trip? The Army Chief of Staff aramubwira ngo no, I'm not prepared kandi ntabwo wari wambwiye kandi I don't know what I'm going to do. Undi aramubwira ngo no, you go. In other words, he was suspicious of him. He didn't want to leave him behind. Amushyira mu ndege aramutwara. Iyo ndege ye on return nibwo yaraswaga irasirwa Kanombe, then it fell muri compound ye hariya Kanombe aho yaratuye. Ubwo Habyarimana is dead, including the Army Chief of Staff n'abandi. So apfuye, the genocide started. Genocide started like it was ready. It had been prepared. Infrastructure yo gukora genocide had been well prepared. The structure mu gihugu yari yubatse neza cyane. Yari yubatse from top up to the grassroots. Everyone to be killed was known, documented. Instruments to kill had been distributed, guns, pangas, and everything. Manholes where to dump the dead bodies had been dug. Ibintu byose were ready. General Dallaire, on his last day to Murinda ahura na His Excellency, yaraje aramubwira ati, Your Excellency, situation ndimo hariya is concerning. All the infrastructure to do genocide is ready. Arms have been distributed. Amazina y'abantu have been listed, abantu bose. I have reported this to New York, to the UN, and the UN says they cannot help me. I have a force, Italy well equipped to stop the genocide. If genocide takes place, it's you to come and stop it. His Excellency aramubwira ati, you will stop it or I come and stop it. That was on the 4th of April. General Dallaire asubira I Kigali, yari yaje na helicopter, and indeed Habyarimana apfuye on the 6th. On the 7th, genocide all over igihugu cyose yari yatangiye. So that night twamenye dute twebwe ko indege ya Habyarimana irashwe. Aho twari turi ku Murindi, we had a monitoring station monitoring communications za Habyarimana's forces across, just like they also monitored our communication. Icyo gihe nta encryption zari zihari, so they listened to us as we listened to them. Of course, we kept on changing frequencies, ariko nabwo bakadukurikira, nabo bagahindura frequencies, ariko natwe tukabakurikira, so we could know what was happening on their side. So 8:30 p.m. on the 6th night, mbona umwana wa monitoring station aje kumbwira ngo indege ya Habyarimana iraguye. Ntubikuye hehe? Ati the force across Byumba ya FAR y'ingabo za Habyarimana ni irimo kubivuga. Then immediately we tuned on radio RTM nayo twumvira bivuze. So it was confirmed ko Habyarimana apfuye. Then we tried to call Kayonga kuri communication, wari uyoboye ingabo muri Senede, aratubwira ati turumva amasasu menshi Kanombe. At the same time natwe hano kuri Senede batangiye kuturasa. Then His Excellency that night on the 6th of April ahamagaza all the commanders bakuru